Доброго дня, шановні глядачі! Ми раді розпочати нашу конференцію на лише Джавеліни, що ще естонці надають Україні. Я радий вітати наших гостей Маті Райдма, депутат Парламенту Естонії та голова естонсько-української групи «Дружби». Дмитра Теперіка, директора естонсько-української програми «Стійка Україна» та Олега Покальчука, соціального та військового психолога та експерта програми «Стійка Україна». Мене звати Ілля Мірошкін, я є національним координатором програми «Стійка України», і сьогодні я модеруватиму нашу дискусію. Але перед тим, як ми розпочнемо, я радий оголосити відеозвернення Надзвичайного та Повноважного посла Естонської Республіки в Україні Каймо Кууска. Шановні друзі в Дніпро, Estonia is a proud supporter of Ukraine and its regions. And today, the most important thing, what we are talking about, is resilience. For me, resilience is very much about cooperation. It's foreign cooperation, Estonia is cooperating with Ukraine, but it's also internal cooperation. And through the cooperation, we can achieve many things. We can achieve our dreams. If we are together, there's a saying that only the sky is the limit. But for you, Ukrainians, especially in Dnipro, you produce rocket engines for NASA, I think even the sky is not the limit. Thank you all very much. Participants, supporters, trainers, but once again, participants, for taking part of this training, for letting you to be learned, for teaching our side, the trainers, something new. Дякую вам. Що ж, ми заслухали звернення посла Естонії в Україні Каймо Кууска і розпочинаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні ми розкриємо такі питання, як чому Естонія підтримує Україну на такому високому рівні, чому Дніпро зацікавив Естонію та чому естонці впровадили симуляційні кризові навчання у Дніпрі. Я радий передати слово Маті Райдма, депутату Парламенту Естонії та голові естонсько-української групи «Дружби». Thank you very much and good morning. I'm extremely happy person because I have several hats. As a member of Estonian Parliament and head of friendship group, I can really see how deep is our friendship and how deep is our cooperation. Because broadness of this process is a key factor. When political support and practical cooperation are together, then we are strong. From political side, 2 weeks ago, we in Estonian Parliament adopted a statement which strongly supports Ukrainian sovereignty and territorial integrity. We're working with your parliamentarians in different international parliamentarians platforms and supporting them to raise really important and critical issues what you have here in Ukraine at the moment. Because my background as a crisis manager, I thank the program that they invited me to be a mentor and expert in this, from my point of view, really important way to build a state resilience. State resilience is something what gives strong signal for all of them who are trying to attack someone, addressing all challenges gonna be a natural disaster
or other type of crisis to be stronger, to work together. During those exercises, I saw a lot of your really high experienced experts. It was a great impression. What we are trying to do, according to our experience back in Estonia, is that there is small but very critical moment. How those different systems, state services, state agencies, territorial administrations, media, and also social societies, how strong is trust between them, and how strong is willingness to work together to find solutions. And it is not one-stop project. There is not final status. It is life-going way how to develop strength, resilience of the country. Also, we in Estonia recently started this way, and there is a lot to learn from each other. Why here also our side learned a lot to do something better in Estonia, and I hope that vice versa also here experts got some ideas how to improve this. And as I understood, this is not final step. We're going on. I'm happy that those new contacts and new ideas will continue, will develop. And this is something to answer a question why Estonia, why Ukrainians, that if you working here and both sides, not only brains, but also with a heart, it means a friendship. And this is reason why Estonia and Ukraine are together and will be together in all situations, all challenges, what we can imagine to meet in the future. Thank you very much for that. Дякую. Thank you, Mr. Райдма. Ми не можемо пригадати, що проект симуляційних кризових навчань здійснюється, крім Міністерства закордонних справ Естонії, також Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні. Ми маємо відеозвернення представника Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Девіда Шлефера, головного координатора програм допомоги в Посольстві США в Україні. Your Excellency Ambassador Kууск, distinguished guests and participants, it's a great pleasure for me to be joining you this morning, although virtually, as we open a discussion on strengthening democratic resilience in Ukraine. My name is David Шлефер, and I serve as the Senior Assistance Coordinator at the U.S. Embassy in Kyiv in Ukraine. I provide strategic oversight for almost $500 million in annual U.S. government development assistance here in Ukraine. Since 2014, the U.S. has committed more than $5.4 billion in total assistance to Ukraine, assistance that is meant to support Ukraine as a prosperous, democratic, and free nation, and to help the country maintain its strength and resilience against Russia's aggression. This project is a part of that assistance. Implemented by Estonian think tank, the International Center for Defense and Security, this project aims to share some of the Baltic states' best practices with our partners here in Ukraine. These best practices are helping Ukrainian institutions strengthen democratic consolidation, strategic communications, information security, crisis preparedness, national resilience, and social cohesion. The project is implemented under the umbrella of the U.S. State Department Development Cooperation Partnership Program. And this is a unique program that builds partnerships with donor countries in Central and Eastern Europe, which co-finance assistance activities aimed at sharing European transition and integration experiences with Ukraine.
We're very grateful to partner with the Estonian government to co-fund this project that is building regional expertise and analytical capacity in civil security issues, which will ultimately strengthen Ukraine's social resilience. The International Center for Defense and Security has conducted its first round of crisis preparedness exercises in the context of national resilience, information security, and strategic communications for representatives from civil society, from towns and municipalities, law enforcement, security service, and academia. And these exercises are based on simulation scenarios developed by experts from Estonia and Ukraine. The Center for Defense and Security is the leading think tank in the Baltic states specializing in foreign policy, defense and security, and resilience issues. And the center has been sharing its expertise with Ukraine since 2016 with a focus on practical skills and tools for developing democratic resilience against hostile disinformation, social polarization, and cyber attacks. I'd like to thank you for your commitment and consistency in facilitating democratic reforms in Ukraine and bringing Ukraine one step closer in its Euro-Atlantic aspirations. The United States commends Ukraine's significant progress towards improving its democracy, as well as its commitment to continuing democratic reform, which is crucial for advancing democracy throughout Eastern Europe. We're committed to continue helping Ukraine strengthen the rule of law, promote reform of the legal system and of law enforcement structures, and to combat corruption, as stated in the revised charter on the U.S.-Ukraine strategic partnership signed by both our governments just last November. Once again, I'd like to thank you for the invitation to open this important discussion on strengthening democratic resilience in Ukraine. I really appreciate it. From everyone at the U.S. Embassy, thank you. Я радий передати слово Дмитру Теперіку, директору естонсько-української програми «Стійка Україна». Дмитро більше розповість про програму та головну ідею симуляційних кризових навчань. Дмитре, вам слово. Дуже дякую. Наша программа, как уже было сказано, стартовала в 2016 году, но еще год до этого, в 2015 году, моя команда из Эстонии приехала в Украину для того, чтобы изучить опыт добровольцев, в том числе военных добровольцев и волонтерского движения, члены которого, как мы знаем, оказали очень большую помощь тогда государству и народу Украины для того, чтобы сопротивляться российской агрессии. И город Днепр, разумеется, его жители и все, кто помогал тому движению, имеет, как мне кажется, очень особенное место в той истории. Сегодня мы здесь со своей командой проводим кризисные симуляционные учения, и я вам могу сказать, что за последние 6 лет, работая с друзьями в Украине, с разными специалистами, экспертами, особенно на региональном и местном уровне, я не могу не отметить те правильные шаги, которые Украина как страна и ее люди делают. Это развитие, оно заметно. Оно заметно, когда на него смотришь со стороны, и это надо ценить. Наша программа фокусируется на понятии стойкости, и мы знаем, что это слово за последние 6-7 лет очень широко вошло в политический и управленческий, а также дипломатический оборот. И, разумеется, мы хотим его насытить не только какими-то, скажем, обещаниями, но мы хотим, чтобы слово «стойкость» приобрело и практический оттенок. Стойкость можно характеризовать по-разному. Можно говорить о персональной стойкости, где очень много имеет значение психология конкретного человека, его мировоззрение, его установки. Можно говорить о стойкости громад, то есть общин, городов. И там, конечно, есть смысл говорить о алгоритмах, о процессах, как принимаются, разрабатываются решения, насколько они прозрачны. И можно, конечно, говорить о стойкости всей нации, которую характеризует патриотизм, сплоченность, доверие между разными группами населения, доверие граждан к государству и доверие к, например, средствам массовой информации.
И это все правильно. Те специалисты, которые исследуют и описывают стойкость, в том числе в рамках нашей команды, хотят направить людей, принимающих решения, к тому, что само понятие стойкости и было разработано для того, чтобы сопротивляться гибридным угрозам. Вы в Украине очень смелые люди, и вы, я думаю, ощущаете гибридные угрозы каждый день. И наша задача со стороны Эстонии не только, конечно, помочь вам в этом, но, как и сказал мой хороший друг Маті Райдма, в том числе и научиться, как сопротивляться гибридным угрозам. И, что немаловажно, донести до друзей, союзников и партнеров в Европе, в Соединенных Штатах тот опыт Украины, который мы оцениваем как очень ценный. Мы готовы и будем представлять интересы Украины там, где Украина сейчас не представлена, и эта роль Эстонии, мне кажется, очень важна. Но, возвращаясь к понятию стойкости, хотел еще раз сказать, что ее практические аспекты связаны с теми знаниями, навыками и умениями, которые должны развиваться не только у осведомленных граждан, но и у представителей разных ведомств, служб, учреждений, те, которые связаны с управлением областей, городов, громад, а также, конечно, лидерами общественного мнения, журналистами. И вот наши симуляционные кризисные учения, которые прошли вчера и позавчера в Днепре, на основе очень интересного, такого межсекторального кризисного сценария, они соединили более 25 человек для того, чтобы понять, какие есть слабые и сильные стороны, как можно развивать навыки совместного принятия решений во время кризисной ситуации. И для того, чтобы еще раз переосмыслить тот опыт, который уже есть в Украине, и особенно в Днепре, как вот опять-таки сказал Матти, все службы, все ведомства и все участники показали высокий уровень своего профессионализма. И нам приятно это. Нам приятно видеть, что стойкость развивается, как я сказал, не только в разных стратегических документах и описывается, но она существует и на очень практическом уровне. И все вещи, которые мы отрабатывали в рамках этих учений, разумеется, будут проанализированы с той точки зрения, чтобы потом, когда проект закончится, мы могли бы передать полный инструментарий, по сути, четко описанный, подробный алгоритм о том, как такие симуляционные кризисные учения могут проводиться на регулярной основе во всех городах и во всех регионах Украины. И когда это будет такое систематическое действие, я думаю, это будет одно из самых сильных средств, чтобы никакой агрессор даже и не подумал нападать на Україну. Дякую. Дякую, Дмитре. Радий передати слово Олегу Покальчуку, соціальному та військовому психологу та експерту програми «Стійка Україна». Олеже, що ж, чи вдалося учасникам з органів влади, силового блоку, сфери журналістики, власне, спрацюватися і що ці навчання дадуть громаді у випадку реальної кризи? Я почну відповідь з кінця питання, оскільки криза, як ми собі вже знаємо, вона завжди стається раптово. Тобто всі документи, які офіційні, які направлені на підготовку до кризи, вони, умовно кажучи, згорають в перший день початку цієї кризи. Що лишається? Лишаються люди, їхні знання, їхні вміння, їхнє бойове злагодження і навички. Вони збираються в якусь антикризову групу, в залежності від ситуації. Вона, як правило, змішана. Вона складається з посадових осіб, службовців державних, військовослужбовців, спецслужб і цивільного сектору, громадянського суспільства. Ці дві категорії людей живуть і діють по різним алгоритмам, по різним схемам. Коли така група збирається, як показує наш досвід початку війни, тратиться дуже багато часу на взаємне з'ясування стосунків людських, треба притертися, далі треба виробити якийсь план дій, якийсь протокол співпраці, і це все ж на нервах. Відповідно, витрачається не тільки час,
який йде в збиток справі, а втрачаються навіть ті навички за міжособистісними такими конфліктами, ті навички професійні, які люди мали. Група, вона як живий організм, як конкретна людина. У неї є свої стадії росту, які перескочити не можна, так як 10-річна дитина не може стати зразу 16-річною. І, відповідно, якщо група розуміє ці послідовності, вона ставиться до якихось переломних моментів її діяльності розвитку як до нормального життєвого процесу. Тобто наше завдання було пояснити ці процеси, досягти максимального розуміння між членами групи і отримати такі навички, які вони могли би в якості системотворюючого ядра далі в умовах реальної кризи, якоїсь ймовірної, згуртувати і організувати довкола себе людей максимально ефективно і з мінімальними збитками. Тому що в українському характері є така опція героїчного закривання помилок інших людей, але ми намагаємося це оптимізувати згідно стандартів НАТО, якщо можна так говорити, раціоналізувати цю поведінку і зробити більш ефективною. Люди, з якими ми працювали, вони дійсно для мене вони особливі. Я можу говорити про свої особисті симпатії, любов до вашого міста. І як мені казав мій колега Дмитрій, що я вважаю, що внесок Дніпра в оборону України в 2014 році, в спинку агресора, він недооцінений, він унікальний по-своєму. І ми дійсно працювали з людьми, які мають і практичну пам'ять, практичне знання того періоду, і оцей особливий дух, який допомагає також і нам отримувати розуміння того, як це працює на людському рівні. Тому в результаті, я думаю, ми взаємно отримали дуже цікавий позитивний досвід. І такі от у нас плани ще повернутися в це місто. Дякую, Олеже, дякую, колеги. В нас є можливість поставити спікерам запитання, якщо такі є. Якщо можна. Будь ласка. Наскільки ви оцінюєте стійкість України взагалом до протидії інформаційним впливам на широкі групи людей? Як наразі наше суспільство з цим справляється чи не справляється? Я расскажу, возможно, опираясь опять-таки на те исследования, которые мы сделали. В принципе, не люблю обобщать, поскольку в любом обществе, в том числе в обществе в Украине, есть разные группы населения, и их уязвимость к злонамеренным информационным операциям или к каким-то информационным манипуляциям, она разная. То есть в таком случае есть смысл говорить именно про разные уязвимые группы населения, которые могут становиться либо прямыми целями информационных операций, либо их так или иначе это касается косвенно, как-то задевает. И опять-таки мы все говорим про наличие или в данном случае уже отсутствие тех навыков и знаний и умений, как правильно получать информацию, ее анализировать и потом принимать решение, что делать, а что не делать. И всегда цитирую умных людей, могу сказать, что цель любой информационной операции как раз-таки заключается в влиянии на поведение одного или другого человека, чтобы он или она что-то сделал или не сделал в какой-то критический момент. И говоря про уязвимые группы, конечно, за последние 8 лет в общем в Украине уровень информационной стойкости вырос. Он вырос благодаря тому, что, во-первых, была осознана опасность, которая идет из информационного пространства, это раз. Были приведены конкретные примеры того, как информационная неграмотность всего населения или отдельных групп, как говорится, может привести к очень, как говорится, плохим результатам. То, что мы имеем сейчас. Также информационная стойкость выросла благодаря тому, что запустилось много проектов по медийной грамотности и стали работать с такими уязвимыми группами населения, как, допустим, люди преклонного возраста, а также молодежь,
люди, у которых есть своя какая-то идеология, и если мы видим, что какие-то идеологические возникают споры, то общество поляризуется. Но благодаря всем этим процессам, в общем, конечно, информационная стойкость выросла, но это не значит, что надо останавливаться на достигнутом результате. В том плане, как Маті сказал, построение стойкости – это всегда процесс, там не может быть какого-то конечного результата. То есть надо постоянно над этим работать, смотреть, какие угрозы возникают снова, как их можно либо нейтрализовать, либо минимизировать, на какие группы могут быть нацелены те или иные информационные операции, кто эти информационные операции проводит. Разумеется, одним из таких главных акторов на данном информационном поле является Кремль, но нельзя забывать, что у Кремля и его геополитических амбиций есть достаточно последователей, в том числе и в Украине, и в Эстонии, и в разных странах. Поэтому надо всегда смотреть не только на внешние угрозы, но и на внутренние. Я доповнив би кількома словами. Коли ми дивимося на соціологічні показники, ми бачимо різні параметри, наприклад, скільки відсотків людей готово захищати Україну зі зброєю в руках, скільки готово підтримувати і так далі. Якщо ми говоримо про інформаційну стійкість, то сукупність цих параметрів, вона невзаємно поглинається, породжує кумулятивний ефект. Тому навіть по базовим показникам соціологічним, як психолог, можу сказати, що вона має стійку тенденцію до зростання такого експоненціального. Дякую за запитання. Будь ласка. As you say that just Ukraine and Estonia are friends, and because we are in the same boat, okay, you have a border, we have a border with Russia, you know, we have a bad neighbors, and you have a bad neighbors, okay? Unfortunately, we have same. A big problem inside our country. It's Russia-oriented politics and Russia-oriented groups. I know that Estonia also had that problem near 10 years ago. Just now, their power, they have no just. Yes, they don't have influence in Estonia. You broke their plans. Maybe you broke their plans to. Okay, Yes, I almost understood. I have a question. How you did that? Just. Thank you for your question. First, I would like to say that democracy is democracy. It means this open platform for different views. Other thing, to answer to your question, that what is a final target? If we can agree in democratical way that our final target is a healthy and well-being country, Estonia, then we can work together. It means to move all process from the confrontation to the coexistence, and then after that to cooperation, because everywhere are common targets, and basically common targets are really human, more close to human being, not to political power. This one, and then other thing that really integration in Estonian parliament through history, we didn't have special political parties, Russian parties. We always divided because views, social democrats, liberals, and so on. And all those parties have different nations as members. And this leads to the way that we can go together because we have same target, to have well-developed country and really good place to live. And this is part of answer to your question.
hopefully. Okay, you take no difference, only the same things to Estonia, goodness and strength, yes. Absolutely, and every citizen understanding that main thing for me is that I have good place to live, good environment for my family, and good job. It means this is a basic of basics, and in this platform you can develop, create coexistence of different nations, different cultures, but only one where is really has to be agreement and acceptance is political target, and there is a limit. Our statehood, our sovereignty, our territorial integrity. Thank you. Thank you. Будь ласка, ще одне запитання. Мой вопрос будет касаться темы тренинга, который вы привезли в Днепр. Спасибо вам за это. Недавно в нашем городе произошла трагедия, 27 января, мы все запомнили эту дату. Как вы оцениваете работу наших служб во время ликвидации этой трагедии, журналистов, представителей политики и полиции? Ви маєте на увазі ситуацію з нацгвардійцем? Треба структурувати, про які саме служби йдеться. Національна поліція, Служба безпеки, те, що торкається, власне, відповідних офіцерів Нацгвардії, командир частин. Треба дивитися матеріали справи. Я думаю, що це достатньо швидко було зроблено і, як по українським міркам, блискавично, чесно кажучи. Це, попри трагедію, це було вразило. Моментально людина була затримана. Що торкається самої особи, треба більш професійно говорити про діагностику. Я думаю, там є клінічні проблеми серйозні. Дякую за запитання. Будь ласка, фінальне запитання. Добре. Thank you for speakers. Maybe I have the same questions. English so bad. No problem. Mr. Rydma, what is your opinion? How can we find balance between the total panic in our society and another denial of the risk of the aggression? Because sometimes we have situation of total failed communication between government, political sphere, and community and the whole society. How we can get this balance when absolutely fail sometimes communication? Thank you very much. There is one basic thing, and again, according my background as a crisis manager, that resilience, what is one of the basic things, has to be built not on fears, but in self-confidence. And this is broad understanding how it's better to build. If you starting build it in fears, then it's not stable. Vice versa. It shows my self-confidence that I'm ready, and my society is ready, and our state is ready to meet different threats. It means to change conceptual point, you can be over of those problems what you just explained. Not in Ukraine, it's everywhere. Если можно, я очень коротко дополню, поскольку, да, это касается стойкости и именно коммуникацию между разными там частями общества, в том числе власти и населением, мы, конечно, четко и подробно анализируем. И мой совет был бы всем украинцам, во-первых, доверять профессионалам и специалистам, и в данных вопросах профессионалы и специалисты являются ваши сбройные силы. Политики, может быть, кроме Маті, в принципе, не являются профессионалами, специалистами в таких вопросах. Если ваши генералы, у которых есть великолепный военный опыт, говорят, что все спокойно, что они контролируют ситуацию, наблюдают, и они готовы к отторжению агрессии, значит, так и есть. В этом плане это может касаться любого кризиса, но пусть даже это будет пример, допустим, с коронавирусом.
Доверять надо, да, специалистам, профессионалам, медикам, военным и так далее. То есть этот вопрос надо вывести за плоскость политической коммуникации. Здесь должна идти стратегическая и специальная коммуникация. Дякуємо за чудові питання. Наша прес-конференція «Не лише Джавеліни, що ще естонці надають Україні» підходить до завершення. Дякуємо глядачам та до нових зустрічей.